Hi, I'm Faith. I'm the interpreter for this encounter, Spanish interpreter, and I'm going to interpret everything that you say, and it will be confidential. Please look directly at the patient and speak directly to her, and preferably use short sentences to facilitate my being able to interpret. And everything you say, I'm going to say directly to her, so if you don't want it said, it's better not to say it. Okay. Hola, señora Flores. Mi nombre es Faith. Yo soy intérprete para este visito con Héctor y el doctor. Le voy a decir todo lo que, interpretar todo lo que dice y puede mirar y hablar directamente con el doctor. Todo es confidencial. Si no, por favor, habla en oraciones cortas para directamente interpretar. Y si no quiere que diga algo, no interpreta, no lo diga. Okay? Hello, Ms. Flores. How are you and Hector doing today? Hola, señora Flores. ¿Cómo está usted y Héctor hoy? Yo estoy bien. Héctor no está bien. Se está quejando de dolor de garganta. I'm okay. Hector, no, he's not okay. He's complaining about sore throat. Okay. Any other symptoms? Runny nose, cough, nausea, vomiting? Hay otros síntomas también como moqueo, tos, náusea o vómitos. Estaba caliente en la mañana, pero no tos, no moqueo, vómito. He was hot this morning, but he didn't have cough, runny nose, or vomiting. Okay. Did you check his temperature or give him any medicine? ¿Chequeó su temperatura o le dio medicina? Le di un té y un remedio casero para la tos. Es lo que hacemos en mi país. I gave him a tea and I gave him a homemade cough medicine. This is what we usually do in my country. Okay, I've heard this before. It won't work. Le he visto antes y no funciona. I didn't want to say that. Okay, let me just explain again that everything you say, I will interpret directly. So it's better not to say it if you don't want to interpret it. Yo uso ese té y ese jarabe siempre ayudan a bajar la fiebre. I always use this tea and this cough syrup, and it always helps to lower his fever. Well, Hector's temperature was 39 Celsius when he checked in. Your medicine isn't working. Bueno, la temperatura realmente fue 39 cuando llegó y la medicina tuya no estaba funcionando. No es cierto. That's not true. Well, I'm concerned about Hector's throat and fever. I'm going to need to swab Hector's throat to see if he has strep. If he does, he'll need an antibiotic. Está preocupado de la garganta, del dolor de la garganta y fiebre de Héctor. Lo voy a hacer un hisopado de la garganta y si tiene streptococo, bacteria, va a necesitar antibióticos. ¿Y qué es un hisopado? And what's a swab? It's a lab test that we use to identify microorganisms that cause strep throat. Es una prueba de laboratorio que identifica microorganismos y si tiene infección, a ver si tiene infección de la garganta. I'm going to swab the back of Hector's throat in an area near his tonsils with a sterile cotton swab. Voy a tocar el parte de atrás de la garganta de Héctor, cerca de las amígdalas, con un aplicador de algodón estéril a ver si tiene esta infección. Bueno. Only antibiotics will help Hector if he has strep throat. Solamente los antibióticos le va a curar a Héctor si tiene este estreptococo. He needs real medicine. Home remedies won't work on fever and strep throat. Necesita remedio real. No, los remedios caseros no funcionan a curar la infección, si es la fiebre y dolor de la garganta. Hector's swab was positive for strep throat. He has strep throat.
La muestra de Héctor salió positiva. Él tiene infección de la garganta por streptococo. Herbal remedies won't work with this infection. He needs antibiotics. Las remedios caseras no funcionan en este caso. Él necesita antibióticos. Pero a mí no me gustan los antibióticos. Yo creo que mis remedios caseros le van a curar pronto. I don't like antibiotics. I really think that the remedies I'm giving him, the tea and the syrup, are going to help very soon. I am the doctor. I know what's best for Hector's infection. Yo soy el doctor y yo sé que es mejor para Héctor y su infección. Home remedies are useless. He's only going to get worse and he could end up in the hospital. Los remedios naturales no sirven, no funcionan. Se le puede terminar peor y terminar en el hospital. Did those remedies help Hector? ¿Los remedios ayudaron a Héctor? Bueno, decía que le dolía menos luego del té y estaba menos caliente. Yeah, he said that his throat was hurting less after the tea and he wasn't as hot. Okay. Well, I see in Hector's chart that he had a temperature of 102.2 when he checked in. Veo acá que cuando entró tenía una fiebre de 102.2. 102, no, eso no es posible. 102? That's not possible. I should clarify that it's Fahrenheit. Yes, of course. Okay. Eso es Fahrenheit. Realmente en Celsius, what it would be? It should be about 39 Celsius. 39 en Celsius, okay? Ok, entiendo. Okay, I understand. Can you tell me more about the tea and the cough syrup? ¿Se me puede explicar más sobre cuál es el té y el jarabe? El té tiene hierbas que le va a ayudar con la fiebre The tea has herbs that can help with the fever. y el jarabe para la tos tiene cebolla, rabanito y miel de abeja que le va a ayudar con el dolor de garganta. And the syrup has radishes, onion, and honey that can help with his sore throat. Okay. Well, Ms. Flores, I'm concerned about Hector's fever and his sore throat. Señora Flores, estoy preocupado de fiebre y el dolor de la garganta. I'd like to do a swab to check for strep throat. Quiero hacer un hisopado para chequear para streptococo en la garganta. I mean, I respect your choice to use home remedies, but and I'm sure they're actually helping his throat feel better. But in order to, if the swab is positive, then he's going to need antibiotics to cure the infection. Respeto su decisión para usar los remedios caseros y estoy seguro que está ayudando a sentir mejor. Pero si esto hisopado sale positivo, va a necesitar antibióticos. ¿Y qué es un hisopado? And what's a swab? It's a lab test that we use to identify microorganisms that cause a throat infection. Es una prueba de laboratorio que usamos para ver si tiene microorganismos que causan infección. I'm going to swab the back part of Hector's throat near his tonsils with a sterile cotton swab, if that's okay. Le voy a tocar parte de atrás de la garganta con un aplicador de algodón estéril, si está bien. No, sí, está bien. Okay, it's okay. Okay. Hector's swab was positive for strep throat. This means that he has an infection in his throat that needs to be treated with antibiotics. La muestra de Héctor salió positiva por streptococo. Eso significa que tiene una infección que necesita antibióticos para curar. A mí no me gustan los antibióticos. Yo creo que mis remedios caseros le van a curar. I really don't like antibiotics. I feel like the home remedies are going to help him, cure him. Okay.
Well, the antibiotics are very safe and effective with the throat infection that he has. We use them for all type of infections, and he'd only need to take the pills for 10 days. Los antibióticos que queremos usar son muy seguros, efectivos, y lo usamos para muchos diferentes tipos de infecciones y solamente lo tiene que tomar por 10 días. I mean, antibiotics work to kill the bacteria that's causing Hector's throat, that's hurting Hector's throat. He'll start to feel better in a few days. Los antibióticos son efectivos para curar la infección que tiene en la garganta y va a empezar a sentir mejor en 2 o 3 días. Meanwhile, while we wait for the antibiotics to start working, it's okay to continue with the home remedies. Mientras que esperamos que haga su efecto el antibióticos, está bien para seguir con los remedios naturales, el té jarabe, ¿ok? Just don't stop the antibiotics until he's completed the entire 10 days of treatment. No dejar darle los antibióticos por los 10 días hasta que termina todo el tratamiento completo. Bueno.